I am an American who cares deeply about this issue, and so I am really honored that today the government in exile has asked me to kind of act as MC this morning. I would like to get things started off with a prayer by Abdullah first, and then by Reverend Richard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Allah says in Surah Al-Hujurat, chapter 49, verse 13. O mankind, surely we have created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes, so that you may know and recognize one another, and so build mutuality and cooperative relationships between mankind. Not so that you may take pride in your differences of race or social rank, and breed enmities. Surely the noblest, most honorable of you in God's sight is the one best in piety, rightness, and reverence for God. Surely God is all-knowing, all-aware. In this surah, God is ordering all nations and all countries to know and recognize one another, to build cooperative relationships between mankind. And God is forbidding and banning to take pride in the differences of a race or social rank and breed enmities. Unfortunately, Chinese invaders colonized East Turkestan and annexed East Turkestan to China in December 1949, when the Communist Party took over and renamed the region to Xinjiang, which means new territory, a highly offensive term. Since then, Chinese government has been turning East Turkestan into open jail, teaching international community by showing East Turkestani people uneducated.
banning East Turkestani people to travel outside, doing physical and cultural genocide to eradicate East Turkestani people identity from this motherland. So the East Turkestan government in exile firmly believes that without restoring East Turkestan's national independence, we cannot truly preserve existence of East Turkestan and its people, let alone safeguard their basic human rights and religious freedoms. Thus, East Turkestan government in exile is fully committed to following the footsteps of our predecessors who established two separate East Turkestan republics in the last century, by continuing our struggle to restore East Turkestan's independence. Throughout its unique history, East Turkestan has maintained a distinctive, sovereign, national and religious identity separate from China's. Except during periods of illegal Chinese occupation, East Turkestan has also maintained a separate and sovereign political and territorial identity. So, East Turkestani people can restore its independence again. That's why East Turkestan government in exile was built in 2004. When we restore our independence, we recognize international law. When we gain our independence, we govern our state in accordance with international values. We respect and protect every culture and every religion. We get along with every nation except invaders. So we ask help from every democratic country, especially US government. We ask help from international communities, United Nations, and every international and domestic organization to recognize East Turkestan as an occupied country and East Turkestani people as a captive nation. We also ask help from them to restore our independence. We also ask help from every religious leader to pray for East Turkestani people to be free from Chinese invasion, from Chinese occupation, and Chinese concentration camps. And may Allah make this assembly cause for being freedom for East Turkestani people and for being independence for East Turkestan country. Thank you very much. Thank you, Abdullah. And next up, we have Reverend Tom Pritchard, who is an Anglican reverend and will be leading benediction for the ceremony today. I want to ask if you would just close your eyes for a moment and let us picture in our hearts the faces of those in concentration camps, of the children, of the women, of the elderly, faces with tears, families divided, people torn from their homes and lives torn apart and families torn apart. Let us pray. Almighty
and gracious God, creator of all the universe, lover of all oppressed people, deliverer of those who suffer, Redeemer, we beseech you that for all those who suffer, that you would turn the tide and begin to bring relief and justice and peace and deliverance. We ask, gracious God, that you would begin to change the minds and hearts of those who plan evil and plot oppression. May they see what they're doing. We pray that more and more people throughout China and the world would understand truly what has happened to Uyghur people. We ask that now would be a time of a turning tide, of the tide beginning to turn towards justice and peace. And we pray, gracious God, a very special blessing upon this gathering. Lord, lift up those who are weary. Give hope to those who have lost their hope. We pray that you would open the ears and minds of everyone here to hear your voice and to hear one another. We pray that this gathering would be inspired by you and filled with wisdom. We ask, gracious God, that your light would shine here and that this would be a new beginning. Empower everyone here to be used by you to bring freedom, to bring peace and liberation, to bring a new tomorrow. Gracious God, these things are beyond our capacity. These things are beyond what we can even imagine, but we know, gracious God, that you can bring it about. We pray your anointing. We pray your presence. We trust in you, gracious God, holy Redeemer. Turn the situation around. Free your people. Bring justice and peace forevermore. Amen. Thank you, Tom. I know that one of our speakers has to get going here, so I'm going to move things around just a little bit. Speaking next will be retired U.S. Air Force Brigadier General Robert Spaulding, who was previously the Director for Strategic Policy Planning at the National Security Council. Thanks, Kyle. It's great to be here in this honored event. On August 14, 1941, Winston Churchill and Franklin Delano Roosevelt released a joint declaration known as the Atlantic Charter. The Atlantic Charter, all of one page, 8 paragraphs, provides a good template for the international order they sought to create after the end of World War II that they knew was rapidly approaching. It was really a document that had a blend of realism and idealism, with Churchill's notions of balance of power and FDR's Four Freedoms speech, which he gave in January of 1941 to the American people, in which he called for a world that gave the freedoms of speech, the freedom of religion, and the freedom from fear and the freedom from want. And the first two come from our U.S. Constitution, and the second two were a proposal that FDR had to create an international order that would promote democracy. After the end of World War II, this document became the template for that order. And what it
propose is that we would use the combined power of democracies working together to promote freedom. Then on March 5th, 1946, at Westminster College, in the middle of the United States, Churchill came to warn us of the vast Iron Curtain that had fallen between Szczecin in the Baltics and Trieste in the Adriatic. And what he was saying was the Soviet Union was vastly consuming Eastern Europe at the time into its totalitarian web. Today, a new digital and economic Iron Curtain has fallen over the newly globalized world. Using economics and information, the Chinese Communist Party seeks to spread totalitarianism, not just from within its own borders, which they consider includes East Turkestan today and other oppressed areas, but right here into America. It threatens the international order. In fact, we saw just 2 weeks ago how 54 countries sided with the Chinese Communist Party on human rights over the democracies. I think the vote was 54 to 32. And if you look at the recent vote on the agricultural lead within the UN, again, a vote won by the Chinese. And so you wonder about the longevity of the Atlantic Charter and the future of democracy in an international order that is dominated by both the economics and information of the Chinese Communist Party. That dominance goes much farther than just the geography of East Turkestan. It's right in this room. How many venues here in Washington, D.C. would allow this assembly to occur on their premises in defiance of the Chinese Communist Party? Yet it doesn't stop there. How many in this room have been blocked on Twitter or other digital forums that are supposed to be promoting the ideals of the Atlantic Charter around the world? And so we see this vast iron digital curtain falling over not just China and East Turkestan, but everywhere. This digital iron curtain, like our supply chains that build the ultra-modern iPhone, shows that not only do the Chinese Communist Party have a physical hold on the people of East Turkestan, they have a digital and a financial hold on almost all of democracies everywhere. The greatest example of that recently has been the NBA controversy, where the Chinese Communist Party sought to have the NBA fire a general manager for supporting the freedom-loving people of Hong Kong, who were just trying to get the Chinese Communist Party to honor one country, two systems policy. Like everybody believed in 1997 when Hong Kong went back to China that the Communist Party would eventually accede to democracy, that open markets would lead to wealth and wealth would lead to democracy. Of course, that is clearly not going to happen. So it's a time for us to recognize the rise of totalitarianism in our midst, right here, today, in this very space. America is supposed to be a bastion of freedom. And along with other democracies, it's supposed to promote free speech, freedom of religion. And yet, today, our universities are bastions of censorship. America must amplify the voices crying for freedom, not just in places like Hong Kong, but also in East Turkestan. Thank you.
Next up, we will have Ghulam Osman, who is the president of the East Turkestan government in exile. And he will be speaking for about 10 minutes, however long he was to speak. Assalamu alaikum, hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindaşlarım. Şərq Türkistan sürgündü hükümetinin barlıq vekilleri, şundakla Şərq Türkistan'ın Amerikalık dostları, General Robert Spalding, Milli Müdafiə Komitesi'nin sabık siyasi stratejiye planlıkçısı, Doktor Andres Kor, siyasi xalq jurnalının neşriyatçısı, Scott Gibbons, siyasi coğrafya analizcisi. Bu adam 85 yıl Şərq Türkistan'a bağlı ve Hop Tom Preacher ve başka barlık Amerikalık dostlarımızga, Şərq Türkistan halkıga yesidaşlık kılıdığan barlık Amerikalıklarga Şərq Türkistan halkı namıdın ve hükümet namıdın rahmet eytimi. Bu mehmanlarımız bugünkü kurultayımızı şereflendirdi. Ve bunun bilen Şərq Türkistan halkıga ümit verişildi. Bunun için tekrar rahmet eytimi. Endi Şərq Türkistan sürgündü hükümetinin bu ketimki kurultayı hemimizge ma'lum eğer sancıkla işte meydana geldi. İçki taşki düşmanlıkla, tozkullukla, buzgunçulukları karamay ahırı vücutku çıktı. Bu erkinliknin ve demokratinin hamisi deb tanınılan Amerika'nın payitaxtıda cereyan etmekte şu anda. Bunisi biz için texmi bir şeref. Şundakla bu Şərq Türkistan halkıga texmi köp ümit verişlaydı. Bu sebepten ben qarindaşlarımga ümit var buluşunu, dünya, erkinlik dünyası Xitayning bu zulümlerine sükut kılıp turuvermeydiganligini ve ahırı bir gün tur deydiganligini bu yerde bildirme. Bu bizge bir ümit nuru olsa, kurultayımız g'albilik açıldı ve bu müstehkem kademlerle, sabit kademlerle yüzümüzün nişan kıygan maqsadiga qarab tebrenmey mangıdiganligimizni jakalayman. Endi men bu kısa bir yıl içindeki men özümün vazifege tayinlangandan keyingi bir yıl içindeki bir neçe nuqtalik qilgan ishimizni o'tirib qo'ysam, 11 ayda Muğla'daki yig'indan keyin biz hükümet içinde islohat edip bardik, xabarlarga 10 yıllar hareketsiz yatkanda hiç bilinmeyen, hiç çelakmagan düşmanlıklar bizim islahatımız bilen tanıma yamırıp geldi. Xuddi psixologlar şu an past sümekler hastalığı geldik, nereden çıkanlıkla malum, sanırsız, türlü üsluptaki düşmanlıkla meydana geldi. İçimizde bu, teşimizde. Bunun karamay, biz bu islahatını vücutku çıkardık. Kanun tüzümlerimizni mükemmelleştirişke karab, toncu katın bir kadem aldık. 15 yıldan beri müdürlüğünden hiç anda tüztüş, özgertiş, yenilaş, yaxşılaş elip verilmeden kanun tüzümlerimizni toncu katın biz çekildik bağını mükemmelleştiriş için bir kadem aldık. Benim için mükemmelleştirdik deb keskin etmeymen, biz fakat bir kadem aldık.
kanun tüzümüne üzdüksüz mükemmelleştirildi. Emeliyetin sınıfının ötlenmegen kısımlar davamlılık tüzülüdü. Biz bu yığınımızın ahırını yeni kanun tüzümlerimizi karab çıkımız bunun için. Şundakla bu bir yılda kanun tüzümlerimizni ıslah kılgandan başka davaga alakası olmagan ve bu davanın beşiği menüvelip adem kolda oltavatkan, vakitli ısraf kılavatkan ve bizni nişandan taydırışka urungan her xil türdeki faili meçhul ademlerini institutumu ıslah edildi. Bugün hükümetimiz kurulgan 15 yıldan beri tunçgeti en mükemmel bir basqıçqa geldi diyelim. Bu mükemmellikni saqlashga da'vat qilaman qarindoshlarım. Çünkü bizning vatan sirtidagi mücadelemiz Xitoyning jasusluk oyunlarının arasida mavjudligini saqlashga majbur. Xitoylar qudratli bir davlat, yüzünü süper güç, dünyanın bir noçisi hesaplaydigan bir davlat. Bizning düşmanımız. Bunda bir çoğun güç bizga öz ixtiyorimizga buyruq bermaydi hech qachon. Bu düşmanlik davomlashadi. Bu düşmanlikning ichida biz qadamimizni sabit qilib, nishonimizni qarab, taymasdan denish uchun bek hushyor bo'lishimizga to'g'ri keladi. Islohot davom qiladi. Qonun tuzumlarimiz yo'chiqlar davomli etiladi, mustahkamlanmoqda. Bunun için qarindoshlarning mushu qurultay jarayonida o'zi necha vaqtdan beri his qilgan, ko'rgan, anglagan barliq masalalar haqida qonun tuzumlarida qanday yo'chiq bo'lsa, buni o'tirib qo'yib mukammallaştırishga o'zining asosini qo'shishini umid qilaman. Ve shundaqla bundan keyin bizning milletvekili sayılımı meselesimizni arada ko'rilgan xafalıklardan keyin biz milletvekilimiz adı qanday barliqqa keltirish meselesini bu qatim ciddi muzokara qilmasak bo'lmaydi. Çünkü her qanday ölçüp Xitoy jasusluk oyunlar için, casuslarının aramızda sokunup kirveliş için, bizni içimizden parçalaş için bir fırsat yaratıp versin olmaydı. Onun için biz her adam yüzünün aklını cari etmiş gerek, her bir aza yüzü düşken vaziyetine uğramış gerek. Bunun kadar o bir neçe adamda kötülük getirgen işte kağallar yüzümüzün işini bilsak olmaydı. Her bir adam bir kişini götürüş gerek. Biz bununla bir sımıvolluk hükümetinin yükemez, Şarkı Türkistan halkının ümidini, Şarkı Türkistan halkının arzusunu götürtmen ortamız. Bunu düşünüşümüz gerekli. Bunun için bugün bir yerde Amerikalı dostlarımızın, Şarkı Türkistan dostlarının yığınımızı şereflendirgenliği için rahmet eytiş bilen birle Amerika halkı ve Amerika hükümetinden muşundaq yığınlarımızda teximi köp adam katnaştırışını, bizni tüzütüşünü, bizni qollışını, bizge yardım verişini tileyim. Ümit kılaman. Şundaqla bu bizning Şarkı Türkistan halkının arzusu. Vaqtını köp almay sözleydigan başka qarindoshlar var. Kısqası qurultayimiz galbilik geçildi. Bu kadar düşmanlıklarga qaramay ve bundan keyin qalbi bilan ilgirlaymiz inşallah. Hammalarga rahmat. Anda Mudofaa ministriniki burunqi Xitoyga mas'ul bo'lgan xodimi Joseph Bosco efendimni so'zga taklif qilaman. I'd like to invite Mr. Joseph Bosco, the former China director at the U.S. Department of Defense, to come speak for us. Thank you.
Thank you. It's an honor to be with you. I commend greatly the tremendous work you're doing in the field of human rights and national security, really, for the people of East Turkestan and ultimately for the world and for the United States. This week we celebrated the anniversary of the fall of the Berlin Wall. That was the culmination of decades of tyranny in Eastern Europe and the Soviet Union that for far too long was tolerated and ignored and even excused by many in the Western world. It was always inconvenient to confront the Soviet Union on human rights because we had other issues at stake. Finally, it took a new American president, Ronald Reagan, to come into office and declare unequivocally the moral and human rights components of the Cold War. He called the Soviet Union an evil empire, and he called upon Premier Gorbachev to tear down this wall. Today, we have another evil empire. It's been festering all these years, growing, developing, while we took our eye off the ball. Now we see in East Turkestan, Hong Kong, and elsewhere in the world just what this evil empire is capable of. I hope that our new president will have the courage and the wisdom to say what Ronald Reagan said. Mr. Xi Jinping, tear down these concentration camps. And one final thought that may or may not be comfortable for many in this room. I have been distressed as someone who has worked on Muslim outreach issues at the Department of Defense at the relative silence that we've seen from the worldwide Muslim community. I don't understand why they are not spoken out. Thank you very much. Thank you, Joseph. Up next, we will have Dr. Anders Kaur. He is the principal at Core Analytics and publisher of the Journal of Political Risk. Thank you guys so much for having me here. It's a real honor to be here. It's, I think, one of the most important issues worldwide right now, perhaps the most important issue worldwide, is the Uyghurs, other Turkic Muslims in the concentration camps in China. That is just, it's hard for a regular American to understand the gravity of the situation. And it's unfortunate that American media, the world media, is not paying more attention. It's unfortunate there aren't more people here today. We only see a handful of people. Washington, D.C. is huge. It's full of people that could be here, could be concerned about the 1 to 3 million Uyghurs and other Turkic Muslims that are in the re-education camps, so-called re-education camps. And I think it's just hard for some people to understand. I've spoken to people about it, and they don't even know about it because they're not paying attention to the news. They're not paying, or it's hard news to hear. It's hard news to digest. It's, you know, that people, it's not polite conversation. And we need to get beyond polite conversation. We need to bring this to the people. General Spalding spoke about Hong Kong, and that's getting a lot more press coverage right now than the Uyghurs. Yet the Uyghurs are having a harder time in Hong Kong. And part of that, I think, is also another thing that General Spalding referred to, which is the incredible
influence that China has over the U.S. government. Senate Majority Leader Mitch McConnell is now stymieing the Hong Kong Human Rights and Democracy Act, much less things that could actually achieve more freedom in East Turkestan that the U.S. government could do, including more sanctions. I mean, we have had some sanctions, which are good, but we need more of them. We need more to be more serious. And, you know, people don't like to talk about it, but I think we need to start thinking about, much more seriously, about defense of the United States and the global world system from China's threat. And part of that has to be a bigger military, a stronger military. And we need to defend our institutions, our democratic institutions, and the democratic institutions of other countries from Chinese influence. They're corrupting democratically elected officials everywhere. And it's a very serious issue that this very organization has had to deal with over the past month. And so I commend you. I'm honored to be here. It is the most important thing happening today in terms of democracy, global human rights. And I'm truly, truly honored to be here. Thank you for the work that you're doing. And if there's anything I can do more to help you, please don't hesitate to let me know. Thank you very much. Thank you, Andrews. Up next, we will have Scott Gibbons. He's an expert in international development and a geopolitical analyst. Scott. Good morning. Merhaba. Assalamu alaikum. Greetings. Good Sunday to all of you. Thanks very much to the organizing committee for this opportunity to make a few brief remarks on this auspicious occasion and to allow us to share in the fellowship of these important issues. My name is Scott Gibbons, and I'm a graduate of Duke University, a National Resource Fellowship graduate of the University of Pennsylvania, and a recipient of fellowships from the University of California at Berkeley. I'm also currently a political economy and geopolitical analyst at the Young Lassie Institute. I'm a longtime member of the Royal Society for Asian Affairs, many of whose illustrious members traveled to Turkestan during the previous century, and of the Indian Cartographic Society, which had its origins in the pioneering exploration and mapping of the Trans-Himalayan region. I wanted to give a few remarks today because of my passion for the region and deep interest in the subjects of national identity and self-determination. I remember in 1986, which seems like a long time ago, when the border from Pakistan to East Turkestan opened for non-border nationals. I, along with other intrepid and passionate people, made the crossing to Taşkogan, Kashgar, Turpan, and Urumqi. At that time, I recalled the pain and suffering of East Turkestanis in previous years, such as my friend David Osman, when they had to flee their homeland over the mountains and through very difficult conditions. But in 1986, there was so much excitement and enthusiasm everywhere with the hope that East Turkestan could be open to the world and would be given the opportunity to engage with the world community. So many topics can be raised that are well known by most of you here, so I won't repeat them. They can be explored in great detail by the noble and important personalities, as we've seen already this morning. I will try to provide a perhaps new and emerging context to the status of East Turkestan, and most importantly to the people native to that region, jurisdiction, and state. We all well know about the distinct cultures and history of the region,
called East Turkestan, Doğru Turkestan, or Azad Sharqi Turkestan. Yet, as with the case of Tibet and Kurdistan and other lands, these have not been sufficient to generate meaningful and effective international support for self-determination and statehood. We can ask, why not? And if conditions have changed so that another strategy might be pursued that could be successful. Let me mention nation states are largely modern phenomena and not necessarily nature or natural or easy to create or maintain. International practice, I will say, not international law, is very conservative in its understanding of state boundaries and legitimacy, following the guidance of the Treaty of Westphalia more than 300 years ago. There is no real international law or international consensus of what constitutes states or national boundaries other than what is already in place, in existence. That means that support for new states almost always comes after they become a reality, rather than being based on human rights, historical or functional arguments. Even the popular wisdom, especially here in America, that a people should have the right to self-determination is only theoretical. We should recognize that self-determination is achieved only through power and support from allies. A nation-state is understood to be a bounded area of jurisdiction with the people holding a common identity and shared interests. In the case of East Turkestan, a historical process of such nation building had been in progress for many decades, but had been slow, interrupted, and now is seriously undermined by demographic warfare, restriction of freedom, and repressive atrocities. Under such circumstances, a native people's East Turkestan state, nation state, cannot emerge to claim its rightful place in the world community. I ask whether conditions have changed. Yes, as the speakers earlier have said, conditions have changed. The world is waking up slowly, thanks to General Rob Spalding, Andres Kor, Joseph Bosco, and others, but finally, to the nature and designs of the CCP and the People's Republic of China as a world power. The most urgent needs of the hour are certainly to bring a stop to and prevent further atrocities to the native peoples of East Turkestan. Because without a living people, there can be no basis for claims for a nation state and recognition. Indeed, current policies and atrocities are even making it difficult to call for the basic human rights of the native East Turkestan people. Yet the behavior, policies, and history of the People's Republic of China give little hope of people's rights for self-determination. The changed world geopolitical conditions force us to consider that the only pragmatic strategy to save East Turkestan and its native people will not be primarily through independent claims of nationhood, but as part of a much broader, as Andres Kor suggested, a much broader plan. And that plan would include the dismemberment of the People's Republic of China into peaceful nation states that can give each other mutual respect. Only in terms of such a strategy, implemented not for humanitarian purposes, but for self-interest on the part of the world's free nations, can save the East Turkestan people, and indeed can save the world. Thank you. Thank you, Scott. Up next, we will have Osmanjan Tursun, who is a member of parliament for the East Turkestan government in exile from Germany. Assalamu alaikum. Hürmetlik
aziz Şarkı Türkistanlık vatandaşlar, bugün biz Amerika'nın paytaxtı Washington'da Şarkı Türkistan sürgüntü hükümetinin 8. katımlık qurultayını ötküzüş için bir yerge yığıldık. Hem bu yığınacatkan ordumuzdaki coğrafilik ordundan başka siyasi ordunu intayı mühim dep qarayman ben. Biz neme için bütün dünyadaki demokratiyanın ülgisi, erkinlikinin qoğdurgisi olan Amerika'nın paytaxtı Washington'da Şarkı Türkistan sürgüntü hükümetinin qurultayını etişini karar kıldık degan mesele intayı mühim mesele. Hamılarning sabır bolsa kerak. 2012 yılın ahiri Mısır'da başlangan Arap Baharı, bu keyingi yarım asırda şu dünyada qolib qolgan diktator tüzümdeki diktator sistemini aldırıp tashlash hareketi olup, bu ahiri Suriye'ye kelgan vaqtida Asad başçılıklı hükümetinin saqlanıp qolishi, shundaqla 90% g'alaba bilan O'rta Sharqni demokratiyaga ötküzüş yoki demokratiyaga aylantirish hareketi tamamlanıp, hozir bu yana Amerika başçılıklı G'arb dünyasının Asiyani merkez qilgan Asiya Baharı yoki inig'ini qilganda inshaalloh Uyg'ur Baharı başlanıp qilishniki bir başlanish nuqtasi qilishi mumkin. Shuning uchun biz Şarkı Türkistan sürgündeki hükümetinin çataldaki Şarkı Türkistanlıklarının müstakillik davasına vekili kıldıran siyasi salayetini tiklep çıkış. Şundaklı inşallah kelgüsüde vatanımızda müstakillik kürüşüge rehberlik kılış, ordunu terakki kıldırış hem bunu güçlendiriş için biz dünyaya hoca buluşku tirişiyotgan Xitay Komünistik Partisi'nin enigini qilib aytgan Xitay hükümranlarınınki go'rini qiziqtirishayotgan Amerika başçılıklı G'arb dünyası bilan siyosiyatni hamkorlashish ehtiyojimiz hem biz bunga muhtoj. Shuning uchun oldi bilan bizni mushu joyda yig'in etishga fursat yaratib bergan Amerikalik Uyg'ur do'stlarimizga, shundaqla ichimizdan yetishib chiqqan yosh siyosiy faaliyetçi inimiz Salih Xudayarga oldi bilan men Germaniyadagi Uyg'uriston Azad Tashkiloti raisi sifatida bilan shundaqla Sharq Turkiston Mustaqil Hareket Tashkilotidagi qarindoshlarning ko'p sonini olib keldik. Biz inshaalloh yig'in kelgusida vatanimizda 5 millionga yaqin Uyg'ur xalqimiz ham bundan boshqa qozoq, qirg'izlar yig'ib olish lagerlarida qiynalayotgan mundaq bir kunda biz o'zimizning chet eldagi lagerdan qutqizish davosini qo'shib cho'qim mustaqillik davosiga yoki mustaqillik kurashiga yuzlantirmasak, Uyg'urlarning yaqin kelgusida yer sharidan pak-pokiz yo'qolib ketish yoki qirilib tamom bo'lish shunday bir krizis holatida turyapmiz. Shuning uchun bizning kurashimiz intayın murakkab bo'lib, biz oldi bilan o'zimizniki siyosiy kurashlarimizni isloh qilish bilan birga ham kurash metodlarimizni o'ylab beqishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, biz mushu mustaqillik da'voyimizga vakil qila oladigan ham buningki siyosiyati markaz bo'lish salohiyatiga Sharq Turkiston sürgüntü hükümetini qo'llash, quvvatlash, taraqqi toptirish, shundaqla butkul chet eldagi Uyg'ur davosining bayroq mustaqillik davosining bayroqdoriga aylantirib, buni taraqqi topqizish, yolg'iz biz Sharq Turkistonlik vatandoshlarningla majbur bo'lib qolmasdan demokratiyaning egisi erkinlikning qo'g'dirchisi bo'lgan Amerika başçılıklı G'arb dünyasının bu mecburiyeti deb tushunadi. Chunki dunyoga shundoq shonliq madaniyat yaratgan bir xalqning yer sharida pak-pokiz yo'qolib ketishiga sukut qilish, iqtisodiy urushning qurbonlariga aylantirib o'tish bu insoniyat dunyosiningki nazokatni yo'qotgan bir bosqichga olib boradi.
Şunun için ben bu yerden şundak bir ümit kılımen ki aldılar bizde Allah'tan başka çıkandak bir yardımcısı yok. Bu biçare gariban bir milletinin elbette bizde insanlıkını süydüğün hem insanlıkını özününki nişan kılan bulup mu Amerika başlıklı garip dünyasının kızgın kollab kuvvetlişi hem bizim bulardan maslaşıp hizmet kılışımızda üzerinden başkalarının talep kılıyor. Hamda Japonya'daki milletvekilimiz, Japonya'daki milletvekilimiz Mehmet Litip Efendi'nin sözünü I'd like to call on our Member of Parliament from Japan, Mr. Mehmet Litip, to give a speech. Selamünaleyküm. Aziz hürrimdaşlar. Ben Japonya'dan geldim. Erkin evvel yasımla birlikte geldik. Biz Japonya'dan Uygur'un müstakil kıldığı yolda izlep Washington'a geldik. Azıcık vaziyet doğrusu da bize çöndürüşünü oylandık. Biz Xitay ama dünya komünistinin kurban boğan millet biz. Devletimizni komünistke tutup koyduk. Şunun için hazır dünyadaki komünistke karşı güçke tayanmasak bulmaydıgan halatga kelip kaldık. Olup mu Amerika'nı merkez kılıp bularning yordam aslında özümüzün devletimizni kandak kılıp azat kıldığına oylashib kelgandik. İkincisi Japonya mı Amerika bilen nayette yaxşı münasebeti var. Hem de Xitayning tesimi var. Şunda bolsa hem de Japonya'ya turup Japonya'nın yardımını sorup özümüzün şu müstakil davasını kılışka hem de mecbur boğatımız. Avrupa'daki devletler azı bize kaymıkıp Xitay bilen yaxşı bolup yaman bolup işkip ulanın yolunu inik emez. Türkiye bolsa hazır Xitayga yıkılışıp ketpardı. Olup bu Müslüman devletlerine yıkılışıp ketpardı. Muşunda halette bizden sürgüde hükümetimiz kandak yol oynayamız degenini muşu kişinin münasebetini emek analiz kılıp özümüzden yolumuzda toplusak olmaydı dep oylap kevaktimiz. Endi onun üstüge bizim içimizde ma köleşler bek mürekkepke. Bunu endi tabiatla olayımız bir millet 250 yıl özün devletini tutup koyup, yoksut koyup özümüzün ideya doğrusunda nihayette buzluk ettik. Bu köreşme, buluşma, bunu bir gündemimiz bunun da kullanırsak mı bu münasebetle özümüzün içindeki uğraşını kandak yok gerek diyenle ulaşmışsak olmaydık ki. Ben bazı oylayayım ki hem de uyatını bilmeydiğin millet, rahmetini bilmeydiğin millette kelgüsü yok. Hep oylayayım. Biz Japon'dan sayılıp geldik. Bizden Japon'da turatkan kerindaşlarının hem de ahvalları hem ümiti. Bundan kim bizden Uygur'da umumi uruş, köreş kılış onumuz Amerika, Türkiye, Avrupa'da şunu atımız. Hem de nişan meselesi de birisi kişilik hukuk meselesi, müstakil meselesi, Şarkı Türkistan'ın devleti yeni bir kısım kuruş bu meseleni devamlaştırmışsak bulmaydı ki. Yani uzun vakti bizden sürgün hükümetimiz Abayt'ın Ulan efendim söz etti 15 yıl eşlim kalamadık
deb so'zlab o'tdi. Buningga birisi Xitoy kuchlik, jiq buzg'unchilik qildi. İkincisi bu özel şahsi göz karışım. Özümüz Şarkı Türkistan'daki halkımız bunu aşılmadı. Ben bunun 2004 yıl kurulmasında dikkat kılan bununla. Bu bizde mi sebep öttü? Lakin hazır vaziyet çok özgürüş oldu. Bunun diğer bizim düşünümüz Xitay millet dep oylap kelgandik. Bunu endi bizim Uygurlarning teşkilatlarımızda muşunu umumyüzlük yürüyüp kelgandik. Özümüzün arasımızda özümüzni çoğun görüp, tanqidlab, aşında kılgan ahvallanma oldu. Bunda kılganın neticesi Xitay hükümetiga bize mi tasir olmadı? Ular bizden korkmaydı. Nayete olanı bir koyduk, açığını keltirip koyduk. Başka çoğun iş olmadı. Bundan keyin uruş köreç kıldıran ornumuz Amerika, Japon, Avrupa, Türkiye dep oyladınız. Düşmanımız Xitay komünist. Bizden şu nişanımız Şarkı Türkistan diyen devletini başkadan bir kıtım kurup çıkmasak mıydı? İnsanperverlikteydi. O kişi hukuk gelmesinde ikinci orunda durdu da oylayız. Yine birisi Türk milletlerini gücünü bir yere keltirip hakikatlik o çok müştak bir demokratik devletini kuruşunu közlemesek olmaydı. Yine birisi biz iqtisodiyatın ayti aciz. Bunu kandak bu meselenin kandak halkımız diğer meselede plan tüzümsek olmaydı. Plan tüzep onun emelge aşılmasak mı olmaydı da oylap kevattınız. Ve bizden hükümetin rolü ne kandak icari kılıç gerek. Bolup özümüzden kanunluk lığımızda bütün dünyaya tanıştırmışsak olmaydı. Bolup Xitay hükümetiga. Endi Xitay hükümetinin kıvatkan eskerliklerini bütün dünyaya tanıştırmışsak olmaydı. Çöndürmesek olmaydı. Bizden oyumuzca hükümetke, bolup Amerika, Japonya, Avrupa, Türkiye akalısı devlette elçikam kurmuşsak olmaydı. Özümüz pasportunu işlemesek olmaydı. Bu bizden oyumuz. Bunu meseleme şu azı diyen devletlerge çöndürüp açlarına yardımını almışsak olmaydı dep oylap kevattınız. O şahsi cihetlerde o Facebook'taydı, Twitter'daydı, YouTube'daydı, bu paylanıp her xil sözde bizim Uygur'un ağzı turatkan ahvalımızı çöndürmesek olmaydı. Takatmasak olmaydı da oyladınız. Şimdi en ahırki netice şu, Xitay komünistinin hakimiyetini yıktıp demokratik güçler bilen birleşip Şarkı Türkistan'ı kuruşunu közleyimiz. Bu bizden Japonya'daki Uygurlarının ümidi. Rahmet sizlerge. Endi şu Kazak yaşlarınki, bir Kazak teşkilatınınki rahbari quruvchisi G'ani Stambekni chaqiriq qilamiz, so'z taklif qilamiz. We'd like to invite G'ani Stambekov, the leader of the Free Kazakh movement, to give a speech. Good morning, everyone. My name is G'ani Stambekov. I'm the leader of Free Kazakh organization,
and I'm also a director of Central Asian Department within East Turkestan National Awakening Movement. So I'm going to have 3 speeches in 3 different languages, Kazakh, Russian, and English. And so let me start from my own language. Құрметті отандастар, Қытайда осындай бір мақал бар. Егер қарын ашса, түріктің етін же. Егер шөлдесен, түріктің қанын іш. Осындай бір мақал ежелден келе жатқан Қытайда бар. Олардың басты мақсаты түркі халықтарын қыру. Және Қытай түркі халықтарының басты жауы болып келеді. Сонымен қатар, қазіргі таңда бәріміз де білеміз, Қытайда, соның ішінде Шығыс Түркістан елінде 3 миллион ұйғыр бауырларымыз заңсыз түрде концентрациялық лагерде және түрмелерде қамалған. Сонымен қатар, 500 мың қазақ, 50 мың қырғыз, өзбек, татар және басқа да түркі тілдес халықтарымыз заңсыз түрде Қытай коммунистік партиясымен қамалған. Олар біздің түркі тілдес халықтарымызды құруда, біздің мәдениетімізді, біздің тілімізді, біздің дінімізді құртуда. Қытай коммунист партиясы түркі тілдес халықтары үшін, жалпы бостан ел үшін үлкен жау болып келеді. Сонда құрметті отандастар, түркілер, біз бәрімізде бірігу керекпіз. Қазақ болсын, ұйғыр болсын, өзбек болсын, татар болсын, ол Шығыс Түркістан біздің түркі тілдес халықтарының отаны, біздің атамекеніміз, және біз бостандық үшін күресу керекпіз. Егер біз бүгін бостандық үшін күреспесек, ертең біздің ата-бабаларымыздың мекені Қытайға толықтай енеді. Біз өзіміздің ұлтымызды, өзіміздің дінімізді, өзіміздің мәдениетімізді жоғалтатын боламыз. Және Қытай Шығыс Түркістанмен шектелмей, ары қарай Орталық Азияға кіреді. Қазақстанды жаулап алады, Өзбекстанды жаулап алады, Қырғызстанды жаулап алады. Сонымен барлық түркі әлемін құртатын болады. Сондықтан құрметті отандастар, біз бәрімізде бірігіп, бүгіннен бастап Қытай үкіметіне қарсы күресу керекпіз. Мұнда тек қана 2 жол бар. Не біз тәуелсіздікті аламыз, не біз құримыз. 3-ші жол жоқ. Кейбір адамдар автономия туралы айтады, ол бәрі бос сөз. Өйткені Қазақстан Ресейдің қарамағында 200 жыл болды. Және коммунист әлемінде 70 жыл болды. 270 жылдың ішінде Қазақ 386 рет көтеріліске шықты. Тәуелсіздікті алу үшін. Ресейдің коммунист партиясы Қазақтың 70%-ын қырды. Олардың басты мақсаты Қазақты, Өзбекті құру болған. Бірақ біз тәуелсіздік алудың арқасында ғана біз осында қазір келіп отырмыз, және біз аман саумыз. Сондықтан біз де жалпы тәуелсіздік үшін күресу керекпіз. Сонымен қазіргі таңда Назарбаев қазақ халқын сатуда, Қытайларды Қазақстанға шақыруда, қазіргі таңда Қытайдың көптеген компаниялары, Қытайлар Қазақстанға көптеп көшуде. Және Қазақстанда осы жылдан бастап көптеген мектептер қазақша емес, Қытай тілінде үйрене бастады. Назарбаев қазақ халқын Қытайға сатуда, және қазақты Қытайға айналдырғысы келеді. Назарбаев қазақтың басты жауы, және ол коммунистің күшігі болып келеді. Сондықтан қазақ халқы, Назарбаев біздің жауымыз, Қытай біздің жауымыз, Ресей біздің жауымыз. Осыны ұмытпаңыздар. Түркі тілдес халықтармен бірігу керекпіз, және тәуелсіздік үшін, еркіндік үшін күресу керекпіз. Оспан Батырдың мақалы бар. Қазақты қырған Ресей, қазақты қырған Қытай. Бірақ қазақты Америка ешқашан қырмады. Сондықтан Америкамен дос болайық, Американы дос ретінде көріп, соны көмекке шақырайық. Уважаемые друзья, есть китайская пословица, очень древняя, с давних времен. Она гласит: если ты проголодался, съешь мясо тюрка. Если ты хочешь выпить, выпей из крови тюрка. Это национальная пословица китайцев.
они на генетическом уровне ненавидят тюрков, мы на историческом уровне всегда с ними, у нас была война, они всегда хотели захватить тюрков. И по сей день, но на 21 веке это продолжается. Сегодня в Восточном Туркестане около 3 миллионов уйгур, около 500 тысяч казахов, около 50 тысяч кыргызов, узбеков и татар незаконно сидят в концентрационных лагерях, они в тюрьмах, они умирают, они погибают, и в этом виновата китайская коммунистическая партия. Они хотят убить всех мусульман, они хотят убить всех тюрков. И сейчас наша задача, мы должны все объединиться, мусульмане, тюрки, мы должны помочь нашим братьям и сестрам. Если сегодня мы не поможем им, завтра Китай придет в наши дома, завтра они нас поработят. Поэтому, уважаемые друзья, братья и сестры, я призываю всех объединиться против китайской экспансии. И у меня есть сегодня хорошая новость. В Казахстане активист уйгур по имени Расул, который боролся против китайской экспансии, который призывал людей на антикитайские митинги, сегодня был освобожден из тюрьмы в Казахстане. Наш диктаторский режим Назарбаева продает казахскую землю китайцам. Его задача нашу родину продать китайцам. Сейчас очень много компаний в Китае, в Казахстане, очень много китайских компаний в Казахстан вошли, очень много китайцев приехали в Казахстан нелегально. И на сегодня, с этого года, во многих казахстанских школах начали изучать китайский язык на официальном уровне. То есть Назарбаев делает все, чтобы следующее поколение казахов было не казахами, а были китайцами. Поэтому я призываю всех казахов, уйгур, все население Казахстана бороться против китайской экспансии, бороться против диктатора Назарбаева. Я призываю всех мусульман, всех тюрков объединиться против китайской экспансии. И я бы хотел закончить на русском языке свое выступление словами Оспана Батыра, который боролся против китайской экспансии, который боролся за освобождение Восточного Туркестана. Он сказал: Китай убивал казахов, Россия убивала казахов, но Америка не убивала казахов. Поэтому мы должны быть братьями, мы должны быть друзьями с Америкой. Мы должны призвать в помощь только Америку, Запад, и вместе мы сможем победить коммунистический Китай, и мы можем выдворить российскую угрозу и китайскую угрозу из Казахстана, Центральной Азии и всего Восточного Туркестана. So, we had very great hero in East Turkestan. His name is Osman Batır, who fought against of Chinese invasion, against of Chinese government, and he said, we were killed by Russians, we were killed by Chinese, but we weren't killed by America. So we have to be united, we have to be brother, we have to be friend with America, and only America can help us to get our independence, save our unity, save our freedom. So this is what said our hero in 1949, 1951, he were killed by Chinese. And nowadays in China, in East Turkestan, there are held illegally 3 million Uyghurs in concentration camps, in prisons, also 500,000 of Kazakhs, 50,000 of Kyrgyz, Uzbeks and Tatars. Chinese government is threat not only for East Turkestan people, but the whole world. And we are calling US, calling Western world to wake up, to go against all that world threat. I also want to say that I came from Kazakhstan, and in Kazakhstan we have 30 years of dictatorship of Nazarbayev, and he is currently selling our lands, our mineral resources illegally to Chinese Communist Party, because Nazarbayev, he is creator of Russian Communist Party. And nowadays we have 13 billions of Chinese loans, 50 billions of Chinese investments, and Kazakhstan cannot pay back that loans, and we are in big Chinese debt trap. And this year, dictator Nazarbayev, he invaded in Kazakh schools,
we started officially studying and learning Chinese language. So next generation of Kazakhs, they won't be speaking Kazakh, but they will be speaking Chinese language, because Nazarbayev took a lot of loans and he cannot pay back, but he can pay with future of Kazakh people. He wants to make them Chinese, and we are against all that. This is to threat to our national security. I'm calling whole world, I'm calling all Turkic people, all Muslims, we need to unite, we need help to each other. Our brothers, our sisters are dying in concentration camps. And if we will not stand up together, if we will not unite together now, then later will be too late. We have right now a chance and we have to use it. Some people I heard they say, no, we don't need independence. We need just autonomy within China. We need just human rights and freedom. That's it. But I give you a clear example. Kazakhstan were a part of Russian Empire 200 years. 70 years we were part of Soviet Union. 270 years Kazakh people fought for its independence. 386 times riots and rebellions to get our independence. 70% of Kazakh people were killed by Russian communists. We almost lost our language, we almost lost our culture, we almost lost our religion. This is, I'm saying, we can't be peacefully living, having human rights, having full freedom with the communist world is impossible. And there is another example. In Russia, there is parts, Tuva country, Buryat, Kalmyks, they didn't got independence, they got only autonomy. And guess what? They can't speak even their own language. They lost their language, they lost even their names, no more their own, it's only Russian. They speak only Russian language, they lost their culture. If you wanna autonomy, no problem. But remember, in 50 years, you will lose totally your national identity. This is what I'm talking about. Only independence can give you full human rights, full freedom, full democracy. This is main idea. You can be half slave and you can be half free. You can be either one, or fully independent and have full freedom, or you can be just full slave. And choice is yours, and choice is now. So I want to finish my speech with only 3 words. Independence, independence, independence. Thank you so much. Hamda Kanada milletvekili Turdish Hacı Efendimni sözlük teklif kılımız. We'd like to invite Turdish Hacı, a member of parliament from Canada, to give a quick speech. Assalamu alaikum. Şərq Türkistan sürgündeki barlıq qarindaşlar. Bugün Amerika'nınki paytaxtı, Sultan dünyanınki bir siyasi ornu, hem bütün dünyanı asal cihetten demokratik asasda başqarıb atqan bir Amerika'daki bir çoğun devletke gidip bir adamımız jığılıp oturuptunuz. Şunun için Şərq Türkistan'da bugün günde bütün nurgulluğun qarindaşlarımız turmularda, lagerlarda qıllıvatıda. Bugün günde bunu emmemiz esnişimiz gerek. Bunu unutup kalmamız gerek. Bütün
Şərq Türkistan qarindaşlar. Şunun için bu Şərq Türkistan'da bizden intayın dünya boyunca intayın çoğun baylıklar intayın köp. Nurgulluğun baylıklar bugün günde Xitayını öykürtüp atkan Şərq Türkistan'ın baylığı. Ekonomi cihetten, iktisadi cihetten şu bizim Şərq Türkistan'ın baylığı iyi olab, dünya uculu mendigen asas cihetten Xitay bizim Şərq Türkistan'ın baylığı. Bu baylıkların durumunu biz bilimiz çıkavatkan hazır. Ende hiç kadar devlette yok baylıklar bizde var. Bir yerden hiç neresine kupul kılmay, ya ki export kılmay, yüzümüzden hem nerse yüzümüzden çıkıdı. Başka devletlerde bir kısım baylıklarını ekildi, başka apırdı, ekildi, almıştırdı. Lakin Şərq Türkistan'da hiç neresini ekemizsek mi yüzümüzden çıkıdı. Şunda baylıklar var. Mesela Altay, Olca, Çöçek, Hoten, Kumol, bu yerlerde intayın çoğun baylıklar var. Yani bizim yaşlarımız çetelge çıkarlar köpüncüsü bilmeydi. Yani bizler yakşı bilimiz. Bunun dinkin bu Amerikalı qarindaşlarımız var, bunu tunuşturuşumuz gerek. Bu baylıklarını tunuşturuşumuz gerek, tuturuşumuz gerek. Lakin köp bilmeydi bular mı? Bu Amerikalıklarını bilmeydi bunu. Ama bunu Xitay hemmini hazır 20-30 yıl olup kaldı, bunu koluğunu tuğdu. Burun Uruslar kirip, injinerleri kirip, hemmini tertük bilip koyup ama depen gelirken Xitaylar. O vaxtlarda Xitaylar mı biraz da yüzüm Anko kadının kamaları da yatkan. Bizde ticaretkede kişileri öykülde bağımıgan yerimiz mi yok? Şunun için qarindaşlar bu Xitay'ın bugünkü günde biraz işini açkandan keyin balalarını okutup çetenlinki texniklerini oğulap apırıp bizden baylıklarımızı içip bugünkü günde Amerikalıları eksport kılıvatkan Polat tömüründen emisi kumul varak ölden çıkıdı qarindaşlar. Şunun için bunun dinki yaşta bunu Amerikalı qarindaşlarımızga tertip kısmını düşündürüşümüz gerek. Hem bunun da bizim yardımcı bulunuz, Xuda korusa. Bunu düşünmegendikken, bular bilmegendikken bu baylıklarını. Belki bular bir ticarette, ekonomi cihetten bayılap, mıcda yükselge okşaydı da kalışım mümkün bular. Ameliyette bu bizim baylıkımızla yükseliyor. Bunun Xitay'da işlersi yok. Bütün ülkelerinin bize aylanılan işlersi yok Xitay'da, hiç ters çıkmaydı. Bütün altın, Altay'ın takıları çöçek, Oğla, altın kalla, Bolca, Mongol Köre, Künes, hem yerde altın kalla var. Hazır kola aldık da, Celiz Naid'in, bütün hem yerde. Yani onu depkesek hazır hem yerde tügümeydi o bu bayraklar mektep. Hemini bilmem ben aylankan. Şunun için bunun dinki, Amerika'daki yaşlarımız, başka dünyanın başka yerdeki yaşlar, qarindaşlar, bu bayraklarını tüküş Amerika'ya, Garip devletlerine, Avrupalıklara tepsili bunu tutup yüzümüzün müstakil, yüzümüzün devletinde kuruşka tırışmışsak olmaydı da parayla. Hoş. Yine fikir gerek. Next, we'd like to invite Rabia Mehmet she's a member of parliament from Japan to speak. Japonya milletvekili Rabia Mehmet hanımefendini şöyle teklif ediniz. Hürmetlik Şərq Türkistan'da qarindaşlar, mən Yaponiyadan milletvekili olub gələn. Mən Yaponiya kəlgili 23 yıl oldu. Biraz bir şirkət işləvətdim. Mən qısqıçılım gəp qılay. Biz şu 10-cu ayda
Tokyo'daki bir neçe qarindoshlarimiz bilan Sharq Turkiston xalq jamiyati qurdik. Bu bizningki umumiy xizmatimiz. Endi hozirgacha Yaponiyada Uyg'ur jamiyati bor, Dunyo Uyg'ur qurultayning tarmog'i. Ular uzun yillar yaqin namoyishdan boshqa hech qanday bir ish qilg'ini biz anglamadik, ko'rmadik. Biz bu jamiyatni qurishning maqsadimiz Amerika elchixona, Yaponiyadagi hukumat, boshqa Fransiya deydigan o'zimiz Tokyoda turib, dunyoning har qaysi joydagi shu davlatlarning organlarga, nomi bor fuqarolarga, xalqqa, hech bo'lmasa cho'lponlarga, nomi bor odamlarga, hukumatlarga hammasiga xat sunish, shu bizningki Sharq Turkistondagi shu hozirgi lagerda inglayotgan, bizningki zaminimizda qiynayotgan ahvolimizni uqtirish, yordam so'rash, xat orqali, email orqali shuna xizmatni qilib keldik. Hozir boshlig'i bir 2 oy bo'lib qoldi. Andin biz har shanba, yakshanba kuni yomg'irmi, qayoqsimi Tokyoda namoyish qilyapmiz. Bundan keyin bizningki jamiyatimizda odam ko'paydi. Qo'limizdan kelgan ishlarni hammasini qilib boqmoqchi. Ammo men hozir Yaponiyada uzun bo'lgan tanishlarim jiq. Qilgan ishlarimni bildiğanlara, bilmeydiğanlara küçümün yetişçe, ömrümün ahirgacha şu Yaponiyada turup şu bizningki Sharq Turkiston Cumhuriyatimizning, hukumatimizning asli keltirish uchun kuchimni qo'shaman. Ham yanimdagi qarindoshlarim bilan birga inqilob qilishga kirishaman. Rahmat. Next, we'd like to invite Mr. Yarmamet Baratcan. He's a member of parliament from the United States. And that, Yarmamet Barat efendimle sözü teklif kılınız. Assalamualaikum. Şu yığın zaldaki hanımlar, efendiler, yaxşımısınlar? Assalamualaikum. Ekran aldaki barlıq Şərqi Türkistandıq qarindoshlar, yaxşımısınlar? Yani bütün dünyadaki şu demokratiya, erkinlik, azadlıqni xohlaydigan bütün dünya ahli yaxşımısınlar? Bugün ben Amerika'daki Ohio ştatından bu Washington'daki Sharqiy Turkiston sürgündü hükümetinin 8. növbetlik qurultayga qatnashgani keldim. Ohio'daki bütün Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarning salomini yetkazdim. Qarindoshlar, hammanglarga ma'lum, bizning Sharqiy Turkistonda o'zimizning hukumati bo'lmaganlikdan bizning xalqimiz mahkum holda, yani Xitoy tajovuzchilarininki irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Qarindoshlar, endi bu yerdagi jarayonlarni so'zlamasam-bu, hammanglar bilasizlar. Xitoy dunyodagi insonlarni yo'qotish uchun qadamni bizning Sharqiy Turkistondan boshladi. Buning uchun bütün dünya ahlini bu ahvollarni bilib turib, ko'z yummaslikqa, bizga yaqindan yordam qilishga chaqiramiz. Ham o'zimizmi birlik, ittifoqlik bilan bu Sharqiy Turkiston sürgündü hukumatining yeniga zich olushi, ushaq-tushak qiliqlarni, ushaq-tushak gap so'zlarni, ushaq-tushak harakatlarni tashlab,
vatanimizdagi mustaqillik uchun cho'ng qadam bilan ilgirlaydi qarindoshlar. Yana birisi qarindoshlar bu ishni xuddi o'tgan zamonda Abdurim O'tkir bu ishni qo'yib qo'ydik navrimizga ham chavrimizga deb ekan. Mana qiyat o'rtog'lar shu zamondagilarning navrisi chavrisi. Endi biz bu ishni navrimizga chavrimizga qo'yib qo'ysak, u chog'da u navrimiz chavrimiz bu dunyoda mavjud bo'lib turishi mumkin emasdek turdi. Shunga hozirgi tug'anlarimiz qurbonlik berib, kelgusidagi shu navralarimiz, chavlarimizga bir hayotlik yo'lini topsak bo'ldi. Bir hayotlik yo'lini qoldirsak bo'ldi, qarindoshlar. Shunga başka müstakillikten başka demokrasiya bo'lsin, insan huquq bo'lsin, bizga yaxshilik etkenmeydi, onunla xatim verişimiz lazım. Mesela Amerika 40 yılın yağı Xitayni demokrasiyaga mang'izib, boy qilib, insonlarni, Xitoyda yashayotgan insonlarni inson huquqi erishtiramiz degan yo'sinda harakat qilib kelgan bo'lsa, Xitoyni yo'lab kelgan bo'lsa, bugungi kunda Xitoy Amerikagami mush atilgan tarafga o'tyapti. Şunlaşqa qarindoshlar, bütün dünyanın hazır bu yig'inga Shveysariyadan, Germaniyadan, Kanadadan, yani Amerikadan, Yaponiyadan, Qozog'istonlik qozoq qarindoshlar shunda to'plashib turibdi. Hammalarning maqsadi birlikda yeniden Sharqiy Turkistonni asliga akilib, xalqimizni o'rlikka chiqarishga tirishaydi. Rahmat qarindoshlar. Assalamu alaikum, barliq qarindoshlar. Thank you everyone for coming here today. I'm going to make a quick speech about why we're here and why it was necessary, or why it is necessary for independence for East Turkestan versus autonomy or anything else. As many of you here know, prior to December 22nd, 1949, East Turkestan used to be an independent state, formerly called the East Turkestan Republic. Since then, China has been waging a campaign of colonization, genocide, and repression. The original deal that they made with our predecessors was that within 3 to 5 years that they would help develop our home country and leave. Right now they're making these same promises to numerous countries across the world, especially countries in Central Asia, like Kazakhstan, Kyrgyzstan, and other places, by giving them, sweet words, sweet talks, stuff that has been going on for history, since ancient times. The great king of the Kukturk Empire, Orlu Hakan, Bilge Hakan, on Kultegin's monument, he has written over 1300 years ago, warning us to not fall for the false promises, for the silk, for the gold, and for the women that the Chinese offer us. This was 1300 years ago. And sadly, in 1949, some of our predecessors fell for these words, and since then many more of us have fell for these words, and we continue to fall for these words. Some of us continue to fall for these words.
But the Chinese have not brought anything to our people besides destruction. In 1949, East Turkestan, 96% of the population was ethnically Turkic. Today, some 70 years later, we are about 45 to 50%, with the Chinese making out about roughly 40 to 45%. Despite all this oppression, years of colonization, genocide, we still are the majority in our homeland. We are not minorities. We are still the majority of our homeland. And for 70 years, those before us have continued to fight or struggle for freedom, human rights, and democracy, and greater autonomy. In 1955, the People's Republic of China incorporated East Turkestan officially as the so-called Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Since then, we have been an autonomous region in name. We have autonomy, but what has autonomy brought us? Autonomy has brought us the right to be sent into concentration camps, the right to be slaughtered, the right to where our women and children are being taken away from us and given to the Chinese. It has brought us nothing but destruction. As Ghani mentioned earlier, if you look at autonomous regions in so-called, what is now Russia, they have lost their culture, their identity, their names have become Russian. They don't even know how to speak their own language. And he said, if we do not stand up and declare, what is right, if we do not stand up for our independence, for regaining our independence, then 50 years from now, if there is anything left of us, then it'll be Chinese. They won't know our language, they won't know our culture, they won't know who they are. And they might say, oh, I used to have a great-grandfather named Salih Hudayar. They called him a Uyghur or something. And the international community, because of geopolitics, they are shying to even refer to our homeland as East Turkestan. America does not refer to Tibet as Xizang. It does not refer to Hong Kong as Shandong. So we call on America and the free world to call East Turkestan by its original name, East Turkestan, not Xinjiang. We call on the democratic free world to truly recognize and value our demands, our rights to self-determination. Our people determined we want independence. If independence worked for Washington and the United States, if independence worked for Gandhi and India, and if independence worked for Ataturk and Turkey, why can it not work for East Turkestan and the Uyghur and other Turkic peoples? General George Washington, when fighting against the greatest empire at that time, the British Empire, he didn't accept autonomy. He didn't accept basic human rights or freedoms, because he knew that it was all going to be a lie, that without national independence, there was no way of guaranteeing our basic human rights and freedoms. Same goes with Gandhi and Ataturk. Gandhi didn't accept autonomy under British colonial rule. Ataturk didn't accept Greek autonomy in favor of his independence. Because all of these people knew, all of these great leaders knew, that without independence that their nation would not survive. For 70 years we have been stateless. We lost our state. And because of that, wherever we go across the world, everybody's turning us away. Because we don't have a state, nobody cares about us. The media barely talks about us. Governments
barely talk about the issue. And our Muslim brother countries, you know, they favor the Chinese money in favor of their Muslim brother, in terms of their Muslim brothers, because for them money is more important. But if we had our own state, if we had an East Turkestan Republic, then I guarantee you, no government, no country would be able to oppress our people like the Chinese are doing today. There would be no genocide if we had our own country. Just like the Holocaust, the Jewish people realized that without creating the state of Israel, there was no way to ensure their long-term survival. Thus, for us, the only way to ensure our long-term survival is by regaining East Turkestan's independence. And the only way that the Western free world can ensure democracy, the survival of democracy across the free world, is by standing up against China. Because China's totalitarian, communist, fascist government is projecting its vision of governance all across the world. China is creating and sowing evil all across the world. It's propping up evil dictators, terrorist groups, and others to attack humanity. So it is the moral responsibility of the free world to stand up against China. And the best way to stand up against China is by recognizing East Turkestan's independence. Because for East Turkestan, because for China, East Turkestan is the cornerstone of its one belt and one road strategy, a strategy for global domination. Without East Turkestan, China wouldn't be as rich as it is today. Without East Turkestan, China wouldn't be the China where it could challenge other governments and become a global power that it has become today. Similarly, without East Turkestan, China's Belt and Road initiative will fail. And China knows this. That's why they made it a priority in their 2019 National Defense Strategy. One of their top national defense goals is to prevent the creation of East Turkestan. Aslında kılışka mecbur boğatımız. Avrupa'daki devletler azı bize kaynıkıp, Xitay bilen yaxşı boğup, yaman boğup, ışkıp ulanın yolunu inik emez. Türkiye bolsa hazır Xitayga yıkılışıp ketpardı. Olup bu Müslüman devletlerine yıkılışıp ketpardı. Muşunda halette bizden sürgüde hükümetimiz kandak rol oynayamız degenini muşu küşünün münasebetini emek analiz kılıp özümüzde yolumuzda tapmasak olmaydı dep oylap kebattınız. Endi onun üstüge bizim içimizde ma köleşler bek mürekkepken. Bunu endi tabiatla olayımız bir millet 250 yıl özün devletini tutup koyup, yoksut koyup özümüzün ideya doğrusunda nihayette buzluk ettik. Bu küreşme, buluşma, bunu bir gündemimiz, bunun bir kulağımız sakmadan bu münasebetle özümüzün içeriki uğraşını kandak yok gerek diyenle ulaşımı saklamaydık ki. Ben bazı oylayayım ki uyattı bilmeyen millet, rahmetli bilmeyen millette kelgüsü yok. Hep oylayayım. Biz Japon'dan sayılıp geldik. Bizden Japon'da turatkan kıyırdaşlarının ahvalları hem ümiti. Bundan ki bizden Uygur'da umumi uruş, köreş kılış ordumuz Amerika, Türkiye, Avrupa'da şunu atıyoruz. Ama nişan meselesi de birisi kişilik hukuk meselesi, müstakil meselesi, Şarkı Türkistan'ın devleti yeni bir kıtım kuruş bu mesele ne devamlaştırmışsak bulmaydık.
Yani uzun vakti bizden sürgün hükümetimiz Abaytın Ulan efendim sözlep öttü. 15 yıl eşlim kılamıdık dep sözlep öttü. Bununla birisi Xitay da güçlük. Cık buzulunçuluk kıldı. İkincisi bu özel şahsi göz karışım. Özümüz Şarkı Türkistan'daki halkımız bunu asılmadık. Ben bunun 2004 yıl kurulmasında dikkat kılan bununla. Bu bizden sebep öttü. Lakin hazır vaziyet çok özgürüş oldu. Bunun diye bizim düşünümüz Xitay millet dep oylap kelgandik. Bunu endi bizim Uygurlarning teşkilatlarımızda muşunu umumyüzlük yürüyüp kelgandik. Özümüzün arasımızda özümüzde çok görüp, tanqidlab, aşında kılgan ahvalama oldu. Bunda kılganın neticesi Xitay hükümetiga bize mi tasir olmadı? Ular bizden korkmaydı. Nayete ularını bir nukub koyduk, açığını keltirip koyduk. Başka çok iş olmadı. Bundan keyin uruş köreç kıldıran ornumuz Amerika, Japon, Avrupa, Türkiye dep oyladınız. Düşmanımız Xitay komünist. Bizden vazip muşu nişanımız Şarkı Türkistan diyen devletini başkadan bir kıtım kurup çıkmasak mıydı? İnsanperverlikteydi. O kışlık hukuk gelmesinde ikinci orunda durdular, oylayız. Yine birisi Türk milletlerini gücünü bir yere keltirip hakikatlik o çok müşnak bir demokratik devletini kuruşunu közlemesek olmaydı. Yine birisi biz iqtisodiyatın ayti aciz. Bunu kandak bu meselenin kandak halkımız diğer meselede plan tüzümsek olmaydı. Plan tüzep onun emelge aşılmasak mı olmaydı da oylap kevattınız. Bizden hükümetin rolü ne kandak icra kılış gerek. Bolup mu özümüzden kanunluk dığımızda bütün dünyaya tanıştırmışsak olmaydı. Bolup mu Xitay hükümetiyle. Endi Xitay hükümetinin kıvatkan eskiliklerini bütün dünyaya tanıştırmışsak olmaydı. Çöndürmüşsek olmaydı. Bizden oyumuzca hükümetke, bolup mu Amerika, Japonya, Avrupa, Türkiye akalısı devlette elçihan kurmuşsak olmaydı. Özümüz pasportunu işlemesek olmaydı. Bu bizden oyumuz. Bunu meseleme şu azı diyen devletlerge çöndürüp başlarına yardımını almışsak olmaydı da oylap kevattınız. O şahsi cihetlerde o Facebook'taydı, Twitter'daydı, YouTube'daydı, bu paylanıp her xil sözde bizim Uygur'un ağzı turatkan ahvalımızı çöndürmesek olmaydı. Takatmasak olmaydı da oyladınız. Şimdi en ahir netice şu, Xitay komünistinin hakimiyetini yıktıp demokratik güçler bilen birleşip Şarkı Türkistan'ı kuruşunu gözleyimiz. O bizden Japonya'daki Uygurlarının ümidi. Rahmet sizlerge. Şimdi şu Kazak yaşlarınki, bir Kazak teşkilatınınki rahbari kurgucusu Gani Stambek'ni çağırıp kılımız, sözlük teklif kılımız. We'd like to invite Gani Stambekov, the leader of the Free Kazakh movement, to give a speech.
morning, everyone. My name is Gani Stambekov. I'm the leader of Free Kazakh organization, and I'm also a director of Central Asian department within East Turkestan National Weekend Movement. So I'm going to have 3 speeches in 3 different languages, Kazakh, Russian, and English. And so let me start from my own language. Құрметті отандастар, Қытайда осындай бір мақал бар. Егер қарын ашса, түріктің етін же. Егер шөлдесен, түріктің қанын іш. Осындай бір мақал ежелден келе жатқан Қытайда бар. Олардың басты мақсаты түркі халықтарын қыру. Және Қытай түркі халықтарының басты жауы болып келеді. Сонымен қатар, қазіргі таңда бәріміз де білеміз, Қытайда, соның ішінде Шығыс Түркістан елінде 3 миллион ұйғыр бауырларымыз заңсыз түрде концентрациялық лагерде және түрмелерде қамалған. Сонымен қатар 500 мың қазақ, 50 мың қырғыз, өзбек, татар және басқа да түркі тілдес халықтарымыз заңсыз түрде Қытай коммунистік партиясымен қамалған. Олар біздің түркі тілдес халықтарымызды құруда, біздің мәдениетімізді, біздің тілімізді, біздің дінімізді құртуда. Қытай коммунист партиясы түркі тілдес халықтары үшін, жалпы бостан ел үшін үлкен жау болып келеді. Сонда құрметті отандастар, түркілер, біз бәрімізде бірігу керекпіз. Қазақ болсын, ұйғыр болсын, өзбек болсын, татар болсын, ол Шығыс Түркістан біздің түркі тілдес халықтарының отаны, біздің атамекеніміз, және біз бостандық үшін күресу керекпіз. Егер біз бүгін бостандық үшін күреспесек, ертең біздің ата-бабаларымыздың мекені Қытайға толықтай енеді. Біз өзіміздің ұлтымызды, өзіміздің дінімізді, өзіміздің мәдениетімізді жоғалтатын боламыз. Және Қытай Шығыс Түркістанмен шектелмей, ары қарай Орталық Азияға кіреді. Қазақстанды жаулап алады, Өзбекстанды жаулап алады, Қырғызстанды жаулап алады. Сонымен барлық түркі әлемін құртатын болады. Сондықтан құрметті отандастар, біз бәрімізде бірігіп, бүгіннен бастап Қытай үкіметіне қарсы күресу керекпіз. Мұнда тек қана 2 жол бар. Не біз тәуелсіздікті аламыз, не біз құримыз. 3-ші жол жоқ. Кейбір адамдар автономия туралы айтады, ол бәрі бос сөз. Өйткені Қазақстан Ресейдің қарамағында 200 жыл болды. Және коммунист әлемінде 70 жыл болды. 270 жылдың ішінде Қазақ 386 рет көтеріліске шықты. Тәуелсіздікті алу үшін. Ресейдің коммунист партиясы Қазақтың 70%-ын қырды. Олардың басты мақсаты Қазақты, өзбекті құру болған. Бірақ біз тәуелсіздік алудың арқасында ғана біз осында қазір келіп отырмыз, және біз аман саумыз. Сондықтан біз де жалпы тәуелсіздік үшін күресу керекпіз. Сонымен қазіргі таңда Назарбаев қазақ халқын сатуда, Қытайларды Қазақстанға шақыруда, қазіргі таңда Қытайдың көптеген компаниялары Қытайлар Қазақстанға көптеп көшуде. Және Қазақстанда осы жылдан бастап көптеген мектептер қазақша емес, Қытай тілінде үйрене бастады. Назарбаев қазақ халқын Қытайға сатуда, және қазақты Қытайға айналдырғысы келеді. Назарбаев қазақтың басты жауы, және ол коммунистің күшігі болып келеді. Сондықтан қазақ халқы, Назарбаев біздің жауымыз, Қытай біздің жауымыз, Ресей біздің жауымыз. Осыны ұмытпаңыздар. Түркі тілдес халықтармен бірігу керекпіз, және тәуелсіздік үшін, еркіндік үшін күресу керекпіз. Оспан Батырдың мақалы бар. Қазақты қырған Ресей, қазақты қырған Қытай. Бірақ қазақты Америка ешқашан қырмады. Сондықтан Америкамен дос болайық, Американы дос ретінде көріп, соны көмекке шақырайық. Уважаемые друзья, есть китайская пословица, очень древняя, с давних времен. Она гласит: если ты проголодался, съешь мясо тюрка. Если ты хочешь выпить, выпей
из крови тюрка. Это национальная пословица китайцев. Они на генетическом уровне ненавидят тюрков, мы на историческом уровне всегда с ними, у нас была война, они всегда хотели захватить тюрков. И по сей день, но на 21 веке это продолжается. Сегодня в Восточном Туркестане около 3 миллионов уйгур, около 500 тысяч казахов, около 50 тысяч кыргызов, узбеков и татар незаконно сидят в концентрационных лагерях, они в тюрьмах, они умирают, они погибают, и в этом виновата китайская коммунистическая партия. Они хотят убить всех мусульман, они хотят убить всех тюрков. И сейчас наша задача, мы должны все объединиться, мусульмане, тюрки, мы должны помочь нашим братьям и сестрам. Если сегодня мы не поможем им, завтра Китай придет в наши дома, завтра они нас поработят. Поэтому, уважаемые друзья, братья и сестры, я призываю всех объединиться против китайской экспансии. И у меня есть сегодня хорошая новость. В Казахстане активист уйгур по имени Расул, который боролся против китайской экспансии, который призывал людей на антикитайские митинги, сегодня был освобожден из тюрьмы в Казахстане. Наш диктаторский режим Назарбаева продает казахскую землю китайцам. Его задача нашу родину продать китайцам. Сейчас очень много компаний в Китае, в Казахстане, очень много китайских компаний в Казахстан вошли, очень много китайцев приехали в Казахстан нелегально. И на сегодня, с этого года, во многих казахстанских школах начали изучать китайский язык на официальном уровне. То есть Назарбаев делает все, чтобы следующее поколение казахов было не казахами, а были китайцами. Поэтому я призываю всех казахов, уйгур, все население Казахстана бороться против китайской экспансии, бороться против диктатора Назарбаева. Я призываю всех мусульман, всех тюрков объединиться против китайской экспансии. И я бы хотел закончить на русском языке свое выступление словами Оспана Батыра, который боролся против китайской экспансии, который боролся за освобождение Восточного Туркестана. Он сказал: Китай убивал казахов, Россия убивала казахов, но Америка не убивала казахов. Поэтому мы должны быть братьями, мы должны быть друзьями с Америкой. Мы должны призвать в помощь только Америку, Запад. И вместе мы сможем победить коммунистический Китай. И мы можем выдворить российскую угрозу и китайскую угрозу из Казахстана, Центральной Азии и всего Восточного Туркестана. So, we had very great hero in East Turkestan. His name is Osman Batur, who fought against of Chinese invasion, against of Chinese government. And he said, we were killed by Russians, we were killed by Chinese, but we weren't killed by America. So we have to be united, we have to be brother, we have to be friend with America. And only America can help us to get our independence, save our unity, save our freedom. So this is what said our hero in 1949, 1951, he were killed by Chinese. And nowadays in China, in East Turkestan, there are held illegally 3 million Uyghurs in concentration camps, in prisons, also 500,000 of Kazakhs, 50,000 of Kyrgyz, Uzbeks and Tatars. Chinese government is threat not only for East Turkestan people, but the whole world. And we are calling US, calling Western world to wake up, to go against all that world threat. I also want to say that I came from Kazakhstan, and in Kazakhstan we have 30 years of dictatorship of Nazarbayev, and he is currently selling our lands, our mineral resources illegally to Chinese Communist Party, because Nazarbayev, he is creator of Russian Communist Party. And nowadays we have 13 billions of Chinese loans, 50 billions of Chinese investments, and Kazakhstan cannot pay back that loans. And we are in big Chinese
that trap. And this year, dictator Nazarbayev, he invited in Kazakh schools, we started officially studying and learning Chinese language. So next generation of Kazakhs, they won't be speaking Kazakh, but they will be speaking Chinese language, because Nazarbayev took a lot of loans and he cannot pay back, but he can pay with future of Kazakh people. He wants to make them Chinese, and we are against all that. This is to threat to our national security. I'm calling whole world, I'm calling all Turkic people, all Muslims, we need to unite, we need help to each other. Our brothers, our sisters are dying in concentration camps. And if we will not stand up together, if we will not unite together now, then later will be too late. We have right now a chance and we have to use it. Some people I heard, they say, no, we don't need independence, we need just autonomy within China, we need just human rights and freedom, that's it. But I give you a clear example. Kazakhstan were part of Russian Empire 200 years. 70 years we were part of Soviet Union. 270 years Kazakh people fought for its independence. 386 times riots and rebellions to get our independence. 70% of Kazakh people were killed by Russian communists. We almost lost our language, we almost lost our culture, we almost lost our religion. This is, I'm saying, we can't be peacefully living, having human rights, having full freedom within communist world is impossible. And there is another example. In Russia, there is parts, Tuva country, Buryat, Kalmyks, they didn't got independence, they got only autonomy. And guess what? They can't speak even their own language. They lost their language, they lost even their names, no more their own. It's only Russian. They speak only Russian language. They lost their culture. If you wanna autonomy, no problem. But remember, in 50 years, you will lose totally your national identity. This is what I'm talking about. Only independence can give you full human rights, full freedom, full democracy. This is main idea. You can be half slave and you can be half free. You can be either one, or fully independent and have full freedom, or you can be just full slave. And choice is yours, and choice is now. So I want to finish my speech with only 3 words. Independence, independence, independence. Thank you so much. Hamda Kanada milletvekili Turdish Hacı Efendimni sözlük teklif kılımız. We'd like to invite Turdish Hacı, a member of parliament from Canada, to give a quick speech. Assalamu alaikum. Şarkı Türkistan sürgündeki varlık kardeşler. Bugün Amerika'nın ki payitahtı, şuradan dünyanın ki bir siyasi ornu, hem bütün dünyanı asasiyatın demokratik asasda başkaravatkan bir Amerika'daki bir çoğun devletke kilip bir adamımız yığılıp oturttunuz. Şunun için Şarkı Türkistan'da bugün günde bütün nurgulluğun kardeşlerimiz turmularda, lagerlarda kıllıvatıda. Bugün günde bunu emmemiz, esnişimiz gerek.
Bunu unutup kalmamız gerek. Bütün Şərq Türkistan qarindaşlar. Şunun için bu Şərq Türkistan'da bizim intayın dünya boyunca intayın çoğun baylıklar intayın köp. Nurgulluğun baylıklar bugün günde Xitayını öykürtüp atkan Şərq Türkistan'ın baylığı. Ekonomi cihetten, iktisadi cihetten şu bizim Şərq Türkistan'ın baylığı iyi olap dünya uculu men degen asas cihetten Xitay bizim Şərq Türkistan'ın baylığı. Bu baylıkların nurgununu biz bilimiz çıkavatkan hazır. Endi hiç kadar devlette yok baylıklar bizde var. Bir yerden hiç neresine kupul kılmay, ya ki eksport kılmay, yüzümüzden hem nerse yüzümüzden çıkıdı. Başka devletlerde bir kısmen baylıklarını ekildi o, başka yer apırdı, ekildi, almıştırdı. Lakin Şərq Türkistan'da hiç neresini ekemizsek mi yüzümüzden çıkıdı. Şunda baylıklar var. Mesela Altay, Olca, Çöçek, Hoten, Kumol, bu yerlerde intayın çoğun baylıklar var. Yani bizim yaşlarımız çetelge çıkarlar köpüncüsü bilmeydi. Yani bizler yakşı bilimiz. Bunun dinkin bu Amerikalı qarindaşlarımızga bunu tunuşturuşumuz gerek. Bu baylıklarını tunuşturuşumuz gerek, uqtirishimiz gerek. Lekin köp bilmeydi bularni. Bu Amerikalıklarını bilmeydi bunu. Ama bunu Xitay hemmini hazır 20-30 yıl olup kaldı, bunu koluğun tuğdu. Burun Uruslar kirip, injinerleri kirip, hemmini tertük bilip koyup ama depen gereken Xitaylar. O vaxtlarda Xitaylarımı biraz önce yüzüm Anko, tadımın kamalarda yatkan. Bizde ticaretkada kişileri öykülde bağımıgan yerimiz mi yok? Şunun için qarindaşlar bu Xitay'ın bugünkü günde biraz işini açkandan keyin balalarını okutup çetenlinki texniklerini oğulap apırıp bizim baylıklarımızı içip bugünkü günde Amerikalı'da eksport kılıvatkan Polat Tömür'den emisi kumul varak ölde çıkıdı qarindaşlar. Şunun için bunun keyin yaşta bunu Amerikalı qarindaşlarımızga tertip bunu düşündürüşümüz gerek. Hem bunun da bizim yardımcı bulunuz, Xuda korusa. Bunu düşünmegendeken, bular bilmegendeken o baylıklarını. Belki bular bir ticarette, ekonomi cihetten bayılap mıcda yükselge okşaydı dep kalışım mümkün bular. Ameliyette bu bizim baylıkımızla yükseliyor. Bunun Xitay'da hiç tersi yok. Bütün ülkelerimiz aylangan hiç tersi yok Xitay'da, hiç tersi çıkmaydı. Bütün altın, Altay'ın tağları çöçek, oğla, altın kalla, Bolca, Mongolküre, Künes, hem yerde altın kalla var. Hazır kola aldık da, Celiz Naid'in, bütün hem yerde. Yani onu depkesek hazır hem yerde tügümeydi o bu bayraklarını. Hemini bilmem, ben aylankan. Şunun için bunun dinki, Amerika'daki yaşlarımız, başka dünyanın başka yerdeki yaşlar, qarindaşlar, bu bayraklarını tel tüküs Amerika'ya, Garip devletlerine, Avrupalıklara tepsili bunu tutup yüzümüzün müstakil, yüzümüzün devletimizi kuruşka tırışırsak olmaydı o da parayla. Hoş, yine fikir için gerek. Next, we'd like to invite Rabia Mehmet she's a member of parliament from Japan to speak. Japonya milletvekili Rabia Mehmet hanımefendini şöyle teklif ediniz. Hürmetlik Şərq Türkistan'da qarindaşlar, mən Yaponiyadan milletvekili olub gələn. Mən Yaponiya kəlgili 23 yıl oldu. Biraz bir şirkət işləvatım mən.
Biz, ben kısıtçılığım gap kılay. Biz şu 10. ayda Tokyo'daki bir neçe kayırındaşlarımız bilen Şarkı Türkistan Halk Cemiyeti kuruldu. Bu bizninki umumi hizmetimiz. Hazırkice Japonya'da Uygur Cemiyeti var. Dünya Uygur Qurultayı'nın tarmıqı. Olar uzun yılına yakın namayişten başka hiç qandaq bir iş qilg'ini biz anlamadık, ko'rmadik. Biz bu jamiyatni qurishning maqsadimiz Amerika elchixona, Yaponiyadagi hukumat, başka Fransiya deydigan o'zimiz Tokyoda turib, dunyoning har qaysi joydagi shu davlatlarning organlarga nomi bor, fuqarolarga, xalqqa hiç bo'lmasa cho'lponlarga, ashunday odamlarga, hukumatlarga hammasiga xat sunush, shu bizningki Sharq Turkistondagi shu hozirgi lagerda imrayotgan, bizningki zaminimizda qiynayotgan ahvolimizni uqtirish, yordam so'rash, xat orqali, email orqali shuna xizmatni qilib keldik. Hozir boshlig'i bir 2 oy bo'lib qoldi. Andin biz har shanba, yakshanba kuni yağmurdumu, kayağısımı Tokyo'da namayiş kılıvatımız. Bundan keyin bizningki cemiyetimizde adam ko'paydi. Qo'limizdan kelgan ishlarni hammasini qilib boqmoqchi. Ammo men hozir Yaponiyada uzun bo'lgan tanishlarim jiq. Qilgan ishlarimni bildiganlarga, bilmaydiganlarga küçümün yetişçe, ömrümün ahırgıca Yaponiyada turup, şu bizningki Şarkı Türkistan Cumhuriyetimizin, hükümetimizin asli keltirish uchun küçümni qo'shiman. Hem yenimdeki qarindoshlarım bilan birga inqilob qilishga kirishman. Rahmat. Next, we'd like to invite Mr. Yarmamet Barachan. He's a member of parliament from the United States. And hürmetlik Yarmamet Barat Efendim'le sözü teklif kılınız. Assalamualaikum. Şu yığın zaldaki hanımlar, efendiler, yaxşısınızlar. Assalamualaikum. Ekran aldaki barlıq Şarkı Türkistan'da qarindoshlar, yaxşımsızlar. Yani bütün dünyadaki şu demokratiya, erkinlik, azadlıkla qalaydigan bütün dünya ahli yaxşımsızlar. Bugün ben Amerika'daki Ohio ştatından bu Washington'daki Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinin 8. nöbetlik kurultayga katnaşkını keldim. Ohio'daki bütün Şarkı Türkistan'lı qarindoshlarning salımını geldim. Qarindoshlar, hammalar ma'lum, bizning Şarkı Türkistan'da özümüzning hükümeti bo'lmaganlikdan bizning xalqimiz mahkum holda, yani Xitoy tajovuzchilarininki irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Qarindoshlar, endi bu yerdagi jarayonlarni so'zlamasam-mu, hammanglar bilasizlar. Xitoy dunyodagi insonlarni yo'qotish uchun qadamni bizning Sharqiy Turkistondan boshladi. Buning uchun bütün dünya ahlini bu ahvollarni bilib turib, ko'z yummaslikqa, bizga yaqindan yordam qilishga chaqiramiz. Ham o'zimizmi birlik, ittifoqlik bilan bu Sharqiy Turkiston sürgün hükümetining yeniga zich olushi, ushaq-tushak
qılıqlarını, uşaq-tuşaq gap sözlerini, uşaq-tuşaq hareketlerini taşlap, vatanimizdeki müstakillik için çoğun kadem bilen ilgirleyli qarindoshlar. Yana birisi qarindoshlar bu ishni xuddi o'tgan zamonda Abdurim O'tkir bu ishni qo'yib qo'ydik navrimizga, ham chavrimizga deb ekan. Mana bu yerda o'tirganlar shu zamondagilarning navrisi, chavrisi. Endi biz bu ishni navrimizga, chavrimizga qo'yib qo'ysak, o chog'da o navrimiz, chavrimiz bu dunyoda mavjud bo'lib turishi mumkin emasdek turdi. Shunga hozirgi tug'anlarimiz qurbonlik berib, kelgusidagi shu navralarimiz, chavrilarimizga bir hayotlik yo'lini topsak bo'ldi. Bir hayotlik yo'lini qoldirsak bo'ldi, qarindoshlar. Shunga başka müstakillikten başka demokrasiya olsun, insan hukuk olsun bizge yaxşılık etkenmeydi. Onunla hatim verişimiz lazım. Mesela Amerika 40 yılın yağı Xitay'ını demokrasiyanı mangızıp, bay kılıp insanlarını, Xitay'da yaşarken insanlarını insan hukuku iliştirmeyiz. Diyen yüzünde herkes kıp gelgen olsa, Xitay'ını yülep gelgen olsa, bugün günde Xitay, Amerika'yı mı atılgan tarafke ötevadıdır. Şunlaşka qarindoshlar, bütün dünyanın hazır bu yığınga Şveysariyadan, Germaniyadan, Kanadadan, yani Amerika'dan, Japoniyadan, Kazakistan'da, Kazak qarindoshlar şunda topluşup turuptuk. Hemmelerinin maksidi birlikte yeniden Şarkı Türkistan'ı ekilip halkımızı hürlükке çıkarışına tirişaydı. Rahmet qarindoshlar. Assalamu alaikum, barliq qarindoshlar. Thank you everyone for coming here today. I'm going to make a quick speech about why we're here and why it was necessary or why it is necessary for independence for East Turkestan versus autonomy or anything else. As many of you here know, prior to December 22nd, 1949, East Turkestan used to be an independent state, formerly called the East Turkestan Republic. Since then, China has been waging a campaign of colonization, genocide, and repression. The original deal that they made with our predecessors was that within 3 to 5 years that they would help develop our home country and leave. Right now they're making these same promises to numerous countries across the world, especially countries in Central Asia, like Kazakhstan, Kyrgyzstan, and other places, by giving them, you know, sweet words, sweet talks, stuff that has been going on for history, since ancient times. The great king of the Kukturk Empire, Orlu Hakan, Bilge Hakan, on Kultegin's monument, he has written over 1300 years ago, warning us to not fall for the false promises, for the silk, for the gold, and for the women that the Chinese offered us. This was 1300 years ago. And sadly, in 1949, some of our predecessors fell for these words, and
since then many more of us have fell for these words, and we continue to fall for these words. Some of us continue to fall for these words. But the Chinese have not brought anything to our people besides destruction. In 1949, East Turkestan, 96% of the population was ethnically Turkic. Today, some 70 years later, we are about 45 to 50%, with the Chinese making out about roughly 40 to 45%. Despite all this oppression, years of colonization, genocide, we still are the majority in our homeland. We are not minorities. We are still the majority of our homeland. And for 70 years, those before us have continued to fight or struggle for freedom, human rights, and democracy, and greater autonomy. In 1955, the People's Republic of China incorporated East Turkestan officially as the so-called Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Since then, we have been an autonomous region in name. We have autonomy, but what has autonomy brought us? Autonomy has brought us the right to be sent into concentration camps, the right to be slaughtered, the right to where our women and children are being taken away from us and given to the Chinese. It has brought us nothing but destruction. As Ghani mentioned earlier, if you look at autonomous regions in so-called, what is now Russia, they have lost their culture, their identity, their names have become Russian. They don't even know how to speak their own language. And he said, if we do not stand up and declare, what is right, if we do not stand up for our independence, for regaining our independence, then 50 years from now, if there is anything left of us, then it'll be Chinese. They won't know our language, they won't know our culture, they won't know who they are. And they might say, oh, I used to have a great-grandfather named Salih Hudayar. They called him a Uyghur or something. And the international community, because of geopolitics, they are shying to even refer to our homeland as East Turkestan. America does not refer to Tibet as Xizang. It does not refer to Hong Kong as Shandong. So we call on America and the free world to call East Turkestan by its original name, East Turkestan, not Xinjiang. We call on the democratic free world to truly recognize and value our demands, our rights to self-determination. Our people determined we want independence. If independence worked for Washington and the United States, if independence worked for Gandhi and India, and if independence worked for Ataturk and Turkey, why can it not work for East Turkestan and the Uyghur and other Turkic peoples? Washington, General George Washington, when fighting against the greatest empire at that time, the British Empire, he didn't accept autonomy. He didn't accept basic human rights or freedoms, because he knew that it was all going to be a lie, that without national independence, there was no way of guaranteeing our basic human rights and freedoms. Same goes with Gandhi and Ataturk. Gandhi didn't accept autonomy under British colonial rule. Ataturk didn't accept Greek autonomy in favor of his independence. Because all of these people knew, all of these great leaders knew, that without independence that their nation would not survive. For 70 years we have been stateless. We lost our state. And because of that, wherever we go across the world, everybody's turning us away. Because
We don't have a state. Nobody cares about us. The media barely talks about us. Governments barely talk about the issue. And our Muslim brother countries, they favor the Chinese money in favor of their Muslim brother, in terms of their Muslim brothers. Because for them, money is more important. But if we had our own state, if we had an East Turkestan Republic, then I guarantee you, no government, no country would be able to oppress our people like the Chinese are doing today. There would be no genocide if we had our own country. Just like the Holocaust, the Jewish people realized that without creating the state of Israel, there was no way to ensure their long-term survival. Thus, for us, the only way to ensure our long-term survival is by regaining East Turkestan's independence. And the only way that the Western free world can ensure democracy, the survival of democracy across the free world, is by standing up against China. Because China's totalitarian, communist, fascist government is projecting its vision of governance all across the world. China is creating and sowing evil all across the world. It's propping up evil dictators, terrorist groups, and others to attack humanity. So it is the moral responsibility of the free world to stand up against China. And the best way to stand up against China is by recognizing East Turkestan's independence. Because for East Turkestan, because for China, East Turkestan is the cornerstone of its one belt and one road strategy. A strategy for global domination. Without East Turkestan, China wouldn't be as rich as it is today. Without East Turkestan, China wouldn't be the China to where it could challenge other governments and become a global power that it has become today. Similarly, without East Turkestan, China's Belt and Road initiative will fail. And China knows this. That's why they made it a priority in their 2019 National Defense Strategy. One of their top national defense goals is to prevent the creation of East Turkestan.